Graphic na da Safinga. Idan ka duba wato Daily Graphic na da Safinga wato Odo Basin Encroachment Hampers Detention Ponds Project. Batun da shi wurin Odo wato river kenan Odo na kenan. Sa'an nan kuma 50 years after establishment ina gani jiya mai wanga magana ko na 50 years after establishment amin gafara ina ga wanga na jiya kenan. Yes, na jiya kenan, sorry. Mu duba na yau. Okay, great. So Daily Graphic na yau ya ce with 2024 Green Ghana Day launched 10 million trees to be planted. Wato Green Ghana Day, shi Green Ghana kamar da muka sani wani al'amari ne ko wata tsari ne wanda aka ɗauka na wato shuka itatuna kowace shekara. Ana son ana shuka itatuna da dama. Ta wannan shekara da an kaddamar da wannan shiri na Green Ghana, an kaddamar da wannan ya ke ce mai shiri din na Green Ghana a yayin da ake wato tsammani shuka itatuna wato adadi miliyan 10 wato 10 million trees to be planted. PURC finds ECG 5.86 million Ghana cedi for service delivery breaches. Wato PRC kenan su ma yanzu sun yi finding wato Electricity Company of Ghana wana adadin kudi na wato sama da kudin Ghana miliyan 5 for service delivery breaches wanda yake suka wato saba alkawari kenan zance na sabon alkawari na bayar da service kenan. Other bridges causing floods to be removed. Har yanzu batun shi Odona kenan. Mun san irin matsala da Odona ke kawo har yanzu dai ana ciki. Na'am. Akwai wani kuma wurin? Okay, the Daily Guide, the new crusading guide kuma government released 26 million Ghana cedis to suppliers. Mungan hoton shi education minister. It's our government here released 26 million Ghana cedis to suppliers. And then also Miyoko clears roads and highway ministry. Miyoko clears roads and highway ministry. And there's still on the front page, Kinsley Owusu Brobe chairs MPP UK new chapter. And then we create atmosphere for political religious tolerance. Nana Toshi Ado tells religious leaders. And then Mukaje came the Daily Analyst. The Daily Analyst Kumawe S. Maslock boss jailed 10 years for causing financial loss to the state. I think storing a Tunjia, the run storing Yezo, and then everybody's talking about it. Kuma head of operations, and I guess Shima Ambashi 5 years. And then Sam Jonah launches GJA 75th anniversary today. NDC to officially outdoor Nana Opoku Achman next week. And they're still on the front page of the Daily Analyst. ECG board members fined 5.8 million over doom. So I think storing Gamushi in the PURC fine ECG boards for 5.8 million over doom. So it's a leader Basubada Mutane public notice. And then Finance Minister, Bank of Ghana, Governor lead Ghana's delegation. I think this has to do with IMF. That's your Washington here. The Finance Minister na lead delegation. Ajakar Wokudi, 360 million. Still halfway, but I'm not checking Kanazai Adachi. Okay. And then quickly, the Daily Guide, Kuma, NDC runs from Ejuso by election. Jia, Munji Fifi Fiavikoti. In their moment of truth, which in the Chekamonsu, they are now focusing on how to win the parliamentary election in December 2024. It's who runs to the Ejuso election. It's definitely for NDC MPP, so there's no need for them in even partaking in that. And then fugitive Maslock boss officer jailed 15 years.
PURC fined ECG board 5.9 million Ghana cedis. Sumasun report on the same story. It former ECG Maslog boss Mesuna Sedina Tamakulu. It is an jail 10 years in absentia. Yeah, 10 years in absentia. And well, not a far na jail in Swaka. I think he had a makam so say. Yeah, so Canada, any other story? If not, So, the Ghanaian publisher Shima Ichewe promotes peace and tolerance. NATO she charges leaders in Agandama yazo hachikin wancan da kika karanta. That's the Ghanaian publisher. The Ghanaian publisher. Nam so ita NATO shi kenan. Tana kira ga manya kenan ko shagabanni na ayi kokari a sa wato zaman lafiya a gaba. Green Ghana Day targets 10 million trees. Wato ita shirin nan na Green Ghana Day shi ma yanzu suna hangan ko ana tsammani itatuna guda miliyan 10 as Jinapo demands more conservation efforts. Wato shi a Jinapo kenan, Land and Natural Resource Minister kenan. Ex-Maslock boss jailed 10 years for causing 90 million Ghana cedi financial loss to the states. Wato ita har yanzu Salina Tamaklo wato har yanzu Sedina Tamaklo na tsohon shugaban Maslock kenan. Wanda yake aka hukunta ta shekaru 10 wai adadin kudade na ƙasa wanda yake aka barazanansa shine kudin Ghana miliyan 90 kenan, na miliyan 90 na watan kudin kasar Ghana. Na'am. And then the Chronicle, the Mukajikan, the Chronicle front page, the Chronicle where Green Ghana meant to fight climate crisis. Land Minister is Samuel Jinapo Shima Hotun Shimkegani Ken front page the Chronicle. And a court chastises AG for failing to seek extradition of ex-Maslock boss. And Sumasunka's story not to she to pastors in the Chekamom to preach peace on their pulpit. And then the Daily Dispatch. Daily Dispatch, Kwamka Jacob front page Daily Dispatch, Mungan Hotoshi, Alan Martin, leader of the Butterfly Movement. In a way, Alan. Is it leader of me? Butterfly. Movement for change. No. So Alan with me. Sugar Bound Movement for Change. Now with me. Alan K would have been more relevant in MPP if he had heeded my advice in 2007. Benefsin Kuma da yake magana shi kenan wai da Alan. So butterfly na like symbolize like come soon fly high go me. Wait, a monarch butterfly. So muka again the word monarch kuma monarch means sarotako. So she is not any butterfly, but it's a monarch butterfly in the case representing. Okay. We'll go into that later. Okay. And then, okay. The international benefits way that Alan Yaji shower in the Yayima in 2007 that Yayi relevant in MPP now Kenya. So I think we have to go into the story, which is page 12 for now, the Daily Dispatch. So because you know Alan they break away from MPP. A lot of people are saying, "Come on, how political career to an end," and it looks like it's. Oh, as magia. President. Oh no. Yellow data tara. Yeah, now yellow. An ambition as a chief. Unko waze ba shi 1 city cikin wannan yellow na 1 Ghana ai ba kudin wasa bane. Ko ya san importance cikin MPP. Na yana tare da MPP nan halwaya maybe he would have been better than now because yanzu haka nan maybe ma da abamu ya education vice running mate. I'm not sure he's ready to be a running mate. Yes. Running mate. No, she is a candidate. He's not going to be running mate for Kowa. You have to have yeah. I think I was somewhere last year. Look at you one going to primary student that near Bamtani shootout. So you all knew how Alan Kumayaji much came political party na MPP. So maybe
he fought like a dream so kagan that ala a do so it A was dream is so. and I A come dream on is no so. in the bar but she just have to break away from the party and then form his own And so political Chiane party. can a dream is so. Kumanka do ba motivational quote to Mona the Safinga. We show the world you can do So it. he's showing the world Of that he can do course, it. Yeah. Allah is showing the world that he can do it. So, well, maybe, maybe, just like Epson Nafado, in that maybe a G that he would have been a prominent person in the MPP In the than New breaking Patriotic up because Yanzak can be becoming a president in Ghana currently for Alan. Probability none. It's like 1 to 10, like ratio. Seriously, 1:10. Be emfa. You get it? Emfa. No. So let's just hope maybe a miracles can happen, and maybe one eating miracles. If it happens, then fine. But if it doesn't, then maybe he has to keep trying. Well, in Dum, ya try, but so I just don't know if it will be the same thing for Alan. Kumakagani age kumana alarenshi. So let's just see. And then it's still on the front page of the Daily Dispatch where the international community must support local efforts against terrorism. Kandapa Nanshima Defense Minister statement. Yeah, we at Maka to prevent terrorism happening. Because we do come on some the aftermath of terrorism and then the bad effect of terrorism. It's also not clear on international communities. One is Kate Maka Makasache Su. Amanka do Mazuma, those international community, they are the Akikirabi money. They are the orchestrators. Seriously, sometimes they are the orchestrators of terrorism anyway. And then focus on Professor Raymond Atuguba of the University of Ghana School of Law. I think this is an article came the Daily Dispatch. So I think more the Republic Press, Republic Press. Okay, so the Republic Press. No, sorry Republic about that. Press, no. Judge weeps for Ghana as she jails NDC said in Tamaklu 10 years. Yeah, so I read this story in that some of the charges that Kakao, they say, the judge in a Taji Haushima. It was like, how can you cause this kind of loss to the state? Kuma Zukma Shake a Karka boy kanki. It's a quote and a so in absentia about 10 years, and then head of operation Mesuna Alice, soon as his full name Shima, he's going for 5 years. So I hope, come on, definitely, maybe seriously, come on, come out and then to serve as the deterrent to others because Deputy Attorney General Alfred Tua Yabua. We express satisfaction she in the check daddy so say the decision the court in Edo Kiken former Maslok CEO said in a tamaklo. So we koya akaido make sure come on she will face the law. Koya akaiko and ensure come on answer meta and kama that it's the head of operation as at that time. And then of course the Republic Press way NDC said now. So NDC said the was it really necessary or is it really necessary? Yeah, so this moment I was like, must you say NDC? Must you say NDC? Oh, anyway. So honestly, Ninka Taminache is unnecessary. For tagging her with the political party. But NDC brought it to appointed him. So, I mean, does it mean that, like, because Kana so NDC sooner they are corrupt, key understand as that's the meaning. Yeah, and that's what they're trying to tell everybody. Because come on, they have the intention of dealing with corrupt officials. One that I can say, come on, and some conflict between Attorney General, the Chief Justice, but I don't know, Basudachi was answer magana and then I think until Bun and Dukambo Sundama independent bodies it's very difficult for us to have clear cases or clear this English word man. I think that Kinga kama akwai mutanen kirki a cikin NDC haka kuma na akwai mutanen kirki a cikin MPP. It's politics, so you have to dent somebody to. Yeah, I get. And then for the first time. So probably not the first time, but one that I can come Angel due to causing financial loss to the state. A former person who was holding a public office appointed by a former administration. You know, it's a big thing. I can come political party na kuma soon fara
hukumta this corrupt official. So let's hope it will continue. It shouldn't just be because it's an NDC person. Aka kuma if MPP person ye yikamakanda aka sasamoro su maganganu some time back ama the end nama court yakao issue standish on their lives. For instance, I'm not saying Cecilia Dapa is corrupt, but then for instance, she was charged based on keeping money in the basa in the October and all that. Good idea. Where did she get the money from? But Anche couldn't any personally. Nkaduba na $1 million na $1 million nanda couldn't aka kira nanganga 90 million Ghana cedis na. It's almost the same. Konche ma $1 million ma ya fi 90 million Ghana cedis na. Ya like ya kuma mata to Allah ya samu dace. Yeah, so let's look at attorney for a deputy attorney general Alfred Yeboah. Yeah, express satisfaction. Let's hope it continues, but not just for a political party, not just for one political party. Even if it's your own member that you like, party, deal with them. Don't just change their. So that's where in the magana na ke sa yanzu akan ga in an samu kamar misali yanzu haka with all due respect, like kamar ita issue Cecilia Dapanga mun san Cecilia Dapa MPP ne ko ba haka kuma MPP ke kan power shi yanzu haka zo za hukunta ta sun caption shi as MPP Cecilia Dapa Kagani ko. So like I mean it's better like she won't gonna is the discretion of the newspaper. Nagani headlines and so no understand. It's their prerogative. That's so nasty then so we can and maybe in Kagani won the front page in that can if it was to be on a website, go check and clickbait and I soon can click as you can read that story so that you're interested in that. But whatever the case is, Monsamu kama and I'm about 10 years. It's had a head of operations that she might J5. So in general, come 15 years Akabasuki and then for causing financial loss to the state, we hope come what in the Sumasukai others I don't want to call it crime. But anyway, in this case, you can similar embezzlement of funds in the Yakamata. So my name ahukumta sukoya. Yeah. Suka barazanar da kudin kasa. Suka pachakan kudin kasa. Yeah. So still on the Republic in Republic Press, where PURC ECG trade BAPS over Dumso was. Cousin PURC yeah fine to 5.8 or some news will also say 5.9 million Ghana cedi because but for the moment I come on and take a shamunalize but I don't know shake a different second year Baba we where I can't dufu we understand we are getting when you go rigan shi ba man kira suna wani yazo nan ga bai goga rigan shi ba ka gane ko yazo ban ma bawa Allah nan kaman mun kashe laifin ku ka gane ku kaman dina haka bai zuwa gida da sauri ko kuwa ya san tanadin da zai doka shi ka bari bawa Allah je kwana cikin duhu kuma a cikin zafi ba haka nan kaga ya kamata je kai muka je muka yi magana kuma she baban nan ban son kira suna wai mu je mu yi timetable kanmu ba ka kira sunan shi haka ya fadi shi ya fadi it's not like ana sa wace ba shi ya fadi na po ce kama energy minister ce kama mu je mu yi timetable kanmu inda ka ba din timetable da ya tun san abin da ke faruwa amma muka yi magana she ce kama mu je mu yi Allah wannan magana shi over da bani and then because of that PRC way abin okay ga bai dace ba isa mu ma za mu fine ku 5.9 and I mentioned earlier Cameroon newspapers come away 5.8 million Ghana cedis for causing stress and emotional damage to the public. Kabar wani tashi gida bai goga rigan shi ba ya zo nan kabar wani ya kwana cikin zafi kwana cikin zafi kuma ba shi labari ba yana da AC yana da fan kan banza zai magana kuma ka ce je yi tamfe yanzu haka ya zama train of jobs tsakanin PRC da ECG ya bitu ya ce yamma isa ya bi trawlight ne yes ya be disconnect
So I think this is it for the Newspapers. Samo the Safinga and then all the stories and then the number one story later said in Tamaklu and that embezzle public funds causing financial loss to the state of 99 million 90 million Ghana cedis and it cut across all the newspapers. And Between ECG the Safinga Munji Kama in the Ashanti regional minister called for the arrest of the director of ECG daga Kumasi because Anje Ayin disconnection Shaka disconnect one of the universities in the Suke I think we 1.5 million Ghana cedis. So the regional minister Mesa Daja disconnect Skunesa he called for the arrest of the director and ECG. No, but that is an abuse of power. Why Canada limiting Canada in the writing Kaduka KK? By calling for the arrest of director ECG, Shima Aikin Sheje. So why should you call for his arrest? I'm saying. That's just an abuse. Omude ka omuto ba ye abane betua. Abane betua. Emana. Say couldn't aka karibu kudi mu ba ban ake ba. Aka ba so there's somebody in charge who have to take care. So fine, she doesn't care. Regional minister is regional minister Abaya Aje she wouldn't do. Maybe yes someone say arrest because I don't understand why regional minister Aikinshi. Why? What could Nanjamba? Don't she know near buying that Ekama Kagani? Aikinshi ne. Yeah, so I think but then it's just an abuse of power which is not supposed to be done anyway. But Kamaya commits. Oh yeah, I wanna no. I Omodeka. No coach. Tony na the bashka mind the Ghana Zanyan Kalaitina. Shenjim Bia. Oh, she's no, the bash 1 million Ghana cedi go. Shaka Jack about 1 million. I woman. I imagine a school mother. So maybe so but then the abuse of power. Can come and regional minister? Why in the Juma? One came so I cast on yes, or maybe you go like Yakari Kudi from somewhere. Yeah, Kuma Ghana and Gakuma Zuna name on Kudi. They are relief from a lot of taxes. And because Yakamata can be in the way that Yakamata again Kudi and Duka. And then aside that Majia rains that Kaimuna Akranga around Opongulu. I don't know if you come across the flooding that happened during just Gian gonna rains in the Akai newly built stadium gonna Akai look wouldn't Yachka Ruana was just coming over on the street like that. This is just the beginning. One rain came and the Yafar of course flood just here. One so reaction the Kenke so sham and come on soon Guinea without any proper drainage. Previously the place was not known, it's not a flooding area, bay flood. I'm far away. She can't video. We're in flood, and it's so wrong. And I don't know. It's time of sanitation ministry. I'm not the sanitation ministry. I'm a got a sticking gary. But I don't know. So what is their purpose? What's their? I said no one about she check a measure. Yeah, actually sanitation ministry because they don't find. Maskalo kuya kushigada watong rayunku 0553683010. 0553683010. So button ECG the kuma PURC ita so home boson Maslock the kuma 10 million trees to be planted. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Megida ina kwana. Alhamdulillah, ina fatan kuma kun tashi lafiya. Da godiya alhamdulillah, sunanka da inda kake kira mu da safe. Ina kira daga Tabora Alhaji. Masha Allah, Malam Idi daga Tabora Alhaji. Yankuri muna sauraron ka. Mun gaishe ku, sun ci albarkamu da sallah. Mun da aka sallah farko mu kira mu ji juna kenan. Na'am, gaskiya last week by this time muna cikin kayan sallah. Na'am. Just going to discuss issues but in doing so on the year when I manage. Not now look at you, which in the saga waiting comfort my kind of what she anna so young ya came out with a batish. This is like a bully catching who are Kajana, but in doing so, Mamma doing so. How you go when you get Swama when you're about doing so, shouting your mamma. Young Gashinan ability for Wawaka Magana. Amaruka Nation team, Mongolima, PURC, the Suka.
ICU ECG da za a karɓar da kudade ba karɓar wannan kudin nan wa za ba da first question to ask. Sannan secondly yan wata magana game da tun shirin da aka gina sakaran jiya muna ganin ya aka cin da kamar an gina infrastructure tun da gwamnatin ya zo shine wanda ya yi more infrastructure sports infrastructure ya fi kowa an waye gari a class sports stadium bai aiki kuma sports stadium bai aiki sifon bai aiki tamani da ba duka dabara amma wai an yi wanda ba ta yi ba ya shi an waye gari wai adari guda kada ya kai wo duba abin da ke faruwa da stadium nan kan yi zo kama on the rush dinki ana so a host 2023 all african games isa shi aka bikin rush aka yi abu guda due diligence ka ta fara ga abin da wanda ya aiki ba aka ce kwatin barazan specific wanda ya aiki da kudin kasa aikin biri ba shi ma ya cause financial loss da state haka don ba ka yi aiki within 2 months da aka kare jin da ke 2 months ba a ce an yi ruwa su guda da abin da ke faruwa kullum na wata magana kuma yaro da yin revision ba yaron da ke zuwa cikin da yin revision ba ina wannan yaron bai kamata a ke je su ko zona class ma ba don wanga mu wani ya fara daga sekon sa kuma ya ci ba ya ce da kamar wani ya yi wai sun ga mu ce da ke wurin sun zo su dream jump to you gate ba yi wannan dream ba yau an waye gari yana fara da Lagos Stadium to bari na ji wani assalamu alaikum wa alaikum salam tula barkatu malam idi daga waton tabora shi ma nasa da ya kawo kenan batun ECG da kuma stadium da aka yi wanda yake ruwa daya kawai a kai san kudi nawa shiga cikin stadium na yi yes I think the last time we batun shi and that of the Legon stadium nan da kuma Boteman amma Boteman dai babin da fara okay to shikenan hello assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Halima Haruna ina kira daga zaman Malam. Masha Allah Hajiya Halima Haruna ina kwana. Amir Muktar. Masha Allah Halima Haruna. An tashi lafiya. Da godiya alhamdulillah. Ai ina gaida ku duka. Muna ansawa Hajiya Halima. Wanga ba tun saba ne dum siye. Wanga sunan shi dum siye ba tun saba ne. Dum haka suka dum siye. Maintenance. Dum siye. Ina gaida kowa da kowa. Na'am. Gaskiya na kuma na zuwa wurin John Dramani Muhammad. Gaskiya na zuwa mu. Okay. A ganin da shi fine. Ina ganin da kowa. A ganin da bani fari. Ya insha Allah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajiya Halima Haruna daga Zabar Malayi. His Excellency the former Vice President John Dramani Muhammad Hajiya wai tana gaida kai da safin ga ne John yana kallo so ya ji ya shi mana ansawa na 0553683010 0553683010 wai wannan ba dum so bane dum siyasi hello assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bawan Allah ka waton rage muryan TV ka ko kuwa ka kashe ka yi nisa da TV ka mu yi magana a cikin waya yankuri 05 wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina na isa ga daga kasuwa nake duk da ake yi yanzu na kasuwa ma ya kuke sai zai yi addu'a Allah ya kace dumso da ake yi na kasuwa yayi me ya fi muni ba babu yes na kasuwa is boys da kwanciya ba daɗi so dai zafi sannu malai saka na'am so jiya ma an kashe muku an doki muku wuta jiya an dauke mana wuta so biyu isa kun yi kwana cikin abin ga duhu ba ku kwana cikin duhu ba amma da ranar jiya an dauke ku ta karan jiya ga kwana jiya ba wayo kamar da wani kuma yi daga agbogba shi ma an kashe agbogba kuma kamar jiya ba su kwana duhu ba wayo sannu amma ga shi kuma wai ba dumso ba ne wai dumsiye ne ana kashewa ne a gyara ya fi wannan abin da suka fara ya fi wannan aka kai dai Allah ya kama na sauki to Allah ya yi mana mun gode malai saka daga waton kasuwa to
ECG da Energy Ministry in kun sa abin nan shi ku kawo mana timetable. Kwanakin baya sun zo sun ce kamar they are done with everything. Eh, Amma isa in dai in kai dai da kas- kake express ba it's from it's your a local fault. fault ne. It's Isa ku da je su din su je su kira an ba da namba ma na wurin namba na wurin she ku wai ya kare. Yeah, they are done. Sun Sun maintenance na fix. sun kare. Yeah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na tsadanku. Da godiya alhamdulillah. Mun gode ya su malam fari da kowa. Kowa na lafiya hajiya. Sunan ki da inda kike kira. Ni jiya muna magana layi na kat. Wayyo sannu. Duk sade akwai shi amma matsala na ni jiya firar da zai ya dame ni. Mutane yan jisi da yan da suke damun nan. Sabo ta maka ba su ba mu da kariya saboda Allah. Duk wai ta rage komai ya zo kasa ciki yanzu ciki. Baba na sha ta muna kariya kuma in ka tambaye shi magana sai sai ka tambaye da golga magana shi ba direct ba. Su fa da su ba fara su fa. Su ga su magana su saboda Allah da ranar mutuwar. Aha an ka tambaye shi magana sai shi yana tambaye ba kwashi. Kullun na ji amma na kwalo shi ban sa'a. To shi ban ga su ba mu da kara muna wala kafa. Gana ana gajiya don su sun samu suna tira ya ba matan suna miki 1 million. Ya ba ya ji shi ko talgawa. Amma saboda gwamnatin garin mu duka gwamnati mu faɗi gaskiya. Su ba tuke mu saboda ranar mutuwar. Na gode. To, mu ma mun gode Allah ya saka miki da alkhairi. Da na son tambaye ta wani party take amma to ba mu same ta ba unfortunately. Ina gani kamar wannan shine ainihin last caller mu. Okay, muna da last caller mu on the line. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai sallan lafiya ko annan ta. Wala alhamdulillah last week by this time mun sa kayan mu na yidi ya zai mun gode ma Allah. Kaga batun dusa nan. Allah. Dan juma ne daga Shama. Na malam dan juma muna sauraron ka. Daga Shama zan zo naka. Masha Allah. Kaga batun dusa nan. Su duka mutanen NPP Allah jama'a ke kama su. Jama'a masu sosai. Jama'a na da Allah da banko. Allah shi ne don lokacin da yake cin sarauta haka suke ta magana ya mama. Okay. Ya bi dunso haifa ne duka suka fiki suka yi kamfi. Ana ta karya muna gana da muna kallo waye. Amma ga shi yawa duk gindi ka kawo na wuta ba shi suka kai kuma shi ba. Amma duka mutane kuma su ba su gani har shi na tuwa na batun banza ma. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun gode sosai ina ga last caller mu kenan. Yanzu lokaci ya kai mu sallama fage mu ba sarkin zango ko ba shi ya kawo mana watan entertainment segment din sai mu zo mu sake dawowa mu kawo watan sports. Yes, sports har yanzu dai ina kara ma 'yan Chelsea kasedi cewa jiya basa sun ga da unexpected. Yes, an ba su woto saboda shi su yi la'akari su duba maganganunsu because of matching su gabanin su da Man City da Arsenal su duba maganganu su auna maganganunsu yawa ko mina ya faruwa a cikin sports. Anyway, masu kallo yanzu za mu sallame ko za mu bar fige mu ba watan shugaban teburin nishadi sarkin zangon Ghana ya baya sarkin zangon baina bash sarkin zango ya kawo muku watan da entertainment segment. Idan muka dawo she mu zo mu kammala shirin da watan sports insha Allah ku dakace mu. Assalamu alaikum.